The moment he got out, Jadeja's run also dipped. Dhoni came in. The strategy, the thinking behind how to approach it changes. That I'm still not comfortable with as a unit because we still are of that mentality that, oh, let's build the partnership. அதுக்கப்புறம் let's go down, take it deep, and let's finish it. ஹலோ பாய்ஸ், வெல்கம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஆகாஷ் டாம்ன்ற ஒரு காஜு கத்தி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து இஸ் a ஸ்வீட் அடிக்ட். இஸ் He's celebrating RCB's victory. இஷ்டத்துக்கு பட் ஓகே. பட் யா கமிங் பேக்ல ஸ்டார்ட்டே பண்ணல நேத்தோட கேம். ஃபார் மீ ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து பாசிட்டிவா தான் இருந்தது. ஏன்னா சிஎஸ்கே ஹிட்டிங் தட் ஸ்கோர் ஃபார் மீ இட்ஸ் பிகம் சோ பேட் தட் அதுவே வந்து பெரிய டாஸ்க். நான் வந்து இப்போ என் மைண்ட்ல வந்து பின் ஆயிடுச்சு. லூசிங் பை 3 runs to a 200 plus target. 200 Losing by 2 runs. லாஸ்ட் பால் சிங்கிள் தான் எடுத்தாங்க. 4 runs to win சிங்கிள் தான் எடுத்தாங்க. So losing by 2 runs. ஓ 3 இல்ல 4ல இருந்து சிங்கிள் எடுத்தா 3 runs to win இன்னும். ஓ 2 runs to draw 3 runs. ஓகே லூசிங் பை 2 runs. ஓகே அதான். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்டா தெரியுது. இட்ஸ் அ ப்ராக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் டைரக்ஷன். பிகாஸ் நம்ம பேசின எல்லா பேட்ஸ்மேன்ஸும் வந்து நேற்று அடிச்சிருக்காங்க. ஜடேஜா வந்து அடிக்க மாட்டான்னு நினைச்சோம். நாட் எல்லா பேட்ஸ்மேன், இன் ஜெனரல். as in whoever is not been in form. As Snoop also said today, Ayush Matre had a very good knock. And அவன் சொல்லியிருந்தான் today he might have a very high score, which he did. And Jadeja also played very well. He was like பேட்ல பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு பிரைம் நிக்கோலஸ் புரன்மே வந்து பாக்கிறதுக்கு. அண்ட் இல்லடா சொல்லிதான் ஆகணும், பாவம் அவனுக்காவது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரட்டுமே. அண்ட் ரூபி ஆல்சோ கமிங் இன் ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்லா அடிச்சான். பட் அதுக்கப்புறம் ஓகே நல்ல bowling போட்டான் எஸ்டேல். பட் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ்ஸ் இன் பேட்டிங் ஃபார் சிஎஸ்கே. bowling வந்து இந்த லாஸ்ட் 2 overs வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து அது முடியல. என்னால எப்படி ஒரு போலர் நம்ம 60 runs அவன் ஒரு பிளேயர் 14 balls முடிச்சுட்டான் மேட்ச். அவன் ஒரு காண்டாம இருக்கான், பவர் வச்சிருக்கான் கையில. நீ என்ன போட்டாலும் பறக்குது பால். மிஷின் அவனுக்கு மீட் ஆயிடுச்சுன்னா எங்கேயோ பால் போயிடுது. He's like back in the day Russell. That's what he is now. correct. So it is as I said, it's extremely dangerous to see not the players but how RCB went about their auction, and it's clearly paying off and showing results in the way they went about their auction. Phil Salt illana Jacob Bethel is giving them the same blistering starts that Phil Salt was. In fact, he's doing far better on the field than Phil Salt does. And to top that, bottom if Tim David isn't firing, they know the backup was Romario Shepherd. And Romario Shepherd, correct. But the fact for them, initial pick in the auction was Tim David illana Romario Shepherd. But they ended up playing both considering the form. So, and that's paying them off really well. Livingston was the other spinner that they wanted to use, but they realized that Krunal Pandya is doing that job single-handedly, and Suyash Sharma is backing that up. So they didn't need it. So, yeah, great positives for RCB. As a unit, they've been on the winning side in several such close games and encounters. And in fact, the fact that Kohli has come good and also playing good in all these matches says a lot about the team environment also, right? It's always done well for RCB nevertheless. Even on a losing run, அவன் ஏபிடியும் கேலும் தனியா அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அது எப்பவுமே the case. But the fact that after he retired from T20 to him coming and taking on the game like he does, it says a lot about the caliber and the class that he is, and also the intent that he wants and the contributions that he wants to pour towards this franchisee that's given him everything. So fair. So extreme positives there for RCB. Let's park RCB aside for a bit. There's nothing wrong that they did except for 4 drop catches. I think the drop catch from, I guess, Ingidi on Jadeja's catch was horrible. It was just a sitter that he dropped. Even Kohli dropped a sitter of a catch. He completely ran past it. How can you do that? A player of that caliber. And all of them seem to be looking at the light. அந்த கேட்ச் டிராப்க்கு அப்புறம் ஜடேஜா ஸ்கோர் 5 runs in 5 balls. அது டாக்டிக்கல் டிராப்பா? டாக்டிக்கல் டிராப்லாம் கிடையாது. அது வந்து it is just, I think that's what we're going to discuss right here. The fact that CSK doesn't have power hitting is apparent.
yes, Ayush Matre is a power hitter. But what I mean by power hitting is Shepard. a Tim David, a Romario Shepherd, even for that matter, I would say Rajat Patidar. Right? These guys can hit the long balls. Tewatia, Rinku Singh. Yeah, Tewatia, the fourth Shahrukh Khan. Deval Lewis is of a similar proper power hitter தான். அது extremely poor umpiring decision. I'm sorry. I agree. அதெல்லாம் வந்து என் கண்ணுக்கு எனக்கு 3.5 பவர் இருக்கு. இது ஐ டோன்ட் நோ. அதெல்லாம் அது அவங்க டைமர் இதெல்லாம் வேற விஷயம். பட் ஐ மீன் இந்த Yeah, so that's a topic also we'll discuss. Right, now that we've come to that, let's discuss that. So let's discuss Deval Bruce's decision, right? He gave out. Fair enough. These two boys, I don't know if they saw the timer in the big screen, but in the replay, they showed the wrong timer. Because after the umpire gives the hand up, once again, after the umpire takes the hand up is when the timer begins. But in the big screen or in the display, in the replay, the moment the ball hit the bat, the moment the ball hit the pad, they started the timer. And it was 19 seconds when they... டைமரே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. நான் I read a tweet from someone in Chinnasamy who said டைமரே போடல அப்படின்ட்டு. There was no timer on the big screen ன்னு சொல்றான். அதான் சொல்றேன். Okay, so that's also a bigger problem. The other thing is, so they started the timer the moment the ball hit the pad, which is the wrong timer. இவ்வளவு நாள் டைமர் எப்படி வந்திருக்குன்னா அம்பையர் டிசிஷன் கொடுத்த பிறகு டைமர் வரும். And then you have 15 seconds to decide. அங்க அவங்க பால் ஹிட் த பேடுக்கு அப்புறம் டைமர் வந்தோன்னா 19 செகண்ட்ஸ்லயே வந்துட்டு இவங்க they reviewed it and they said it was too late. And the fact is, it's I think they need to relook the decision also a little bit, because what if it was a wrong call? They would have lost those 2 runs that they ran. So how do you account for that? ப்ராப்ளம் ஆஃப் இது இல்ல எனக்கு அந்த டைமர்லாம் கூட ஒரு பாப்ஸ். ஆனா ஒரு ஐசிசி எலிட் பேனல்ல இருந்த ஒரு அம்பையர் அதை எப்படி அவுட் கொடுக்க முடியும் எனக்கு புரியலடா. அது கூட விடுனா ஏன் இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, இஃப் யூ கன்சிடர் அம்பையர் வந்து அவுட் கொடுத்தா டெட் பால்னு, தென் அம்பையர் அவுட் கொடுத்தா நீ அது நாட் அவுட்டா இருக்கு, அப்ப அவங்க ரன் அவுட் கிளைம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் அவுட் சொல்றா பால் டெட், அதுக்கு அப்புறம் ஆக்டிவிட்டி எதுமே கவுண்ட் ஆகாது. பட் நீ அவுட்டுக்கு முன்னாடி ரவுண்ட் ஆயிட்டேன்னா அப்போ எதுவும் பண்ண முடியாது. நீ அவன் அவுட்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவன் ஸ்லிப் அடிச்சானா அப்போ எனிவே அவுட்ல. இல்ல எனக்கு புரியுதுடா, பட் அவன் அவுட்னு சொல்றான் சரியா, அதுக்கப்புறம் பால் whatever you do afterwards will not count. Ball is dead. அவ்வளவுதான். Correct, but if it was a not out after the review, would they have gotten the run or not? They would have gotten the run. They won't. They won't. So that's a dead ball. Yeah. That becomes a dot ball. அதுதான் ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியல், ரொம்ப வருஷமாவே பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ அம்பையர் தூக்கிட்டாலே அந்த அதுக்கப்புறம் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், எனிதிங் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் தட் பிகம்ஸ் டெட். ஸோ அவன் தப்பான பட் அப்ப யோசிச்சு பாரு, let's say it's 4-1 of one ball and the ball hits your pad and the umpire gives out, but the ball goes to the boundary. That's a dot ball and the team wins. Yeah. Unfortunate, but இல்ல நீ இப்படி பார் பாப்ஸ், having that option of a review only is an additional thing. It's a bonus. So bonusல நீ வந்து திருப்பி இன்னொரு அட்வான்டேஜ் எதிர்பார்க்க முடியாதுல்ல. It is for the batsman. இல்ல அது எனக்கு புரியுதுடா, but the whole idea of having that bonus is because we have shit. I shouldn't say shit, but I'm just saying we have a lot of manual errors. Which is the idea is to not have those manual errors. Correct, Rob, which is technically we're making it a part of the game. We're making it a part of the game when we don't need to make it a part of the game. You're saying, yeah, you know what? We have the system in place to commit crimes. That's a part of the system னு சொல்ற. அப்படி கிடையாது. We don't, ideally in idealistic world you don't want to have crimes at all. இல்ல பாப்ஸ், இப்போ நீ இப்படி பார்த்தனா you don't technically need an umpire standing there because anything can be done through. I agree. So that I agree. They want to have the human element because they also think machines can do 50% inaccurate duty also. When you say the ultra-edge கூட நீ எதிர்த்தாலும் there might be some small margin of error or benefit out to the batsman or the bowler. So அதுதான் அம்பையர் வரான், அங்கதான் வந்து human edge வருது. I am assuming that is the reason. Same for football also. I believe the reason is jobs were there. I believe jobs were there. AI is taking the job of the people. We don't want to be in that position. That is why people are still keeping human jobs. நீ க்ரூடா சொல்றனா also அவன் வந்து நேத்தி நிதின் மேனன் பண்ணது ஹியூமன் எட்ஜ் இல்ல, அவன் ஆர்சிபி எட்ஜ் பண்ணது. அது ஆமாடா, பச்சையா டவுன் தி லெக் தான் போயிட்டு இருந்தது, ஊருக்கே தெரியுது. இது வந்து தோத்துட்டோன்ட்டு குப் பண்ணதுலாம் இல்ல, பட் இல்லடா எவ்வளவோ டெசிஷன்ஸ் பாரு. lot of batsmen have gone to the edge of the boundary and stood there for 1, 2, 3 minutes
when the teams or when the umpires decide what to do. Here, இதே நெத்தின் தான் ரெண்டு நாள் முன்னாடி ரோஹித் சர்மாக்கு ஜீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் அலோவ் பண்ணது. இன்னைக்கு வந்து இல்ல ஆமா கிளம்புறா. அந்த பக்கம் கோலியும் டேவிடும் வந்து ஏதோ காதுல ஊத்திட்டு இருக்காங்க. ஆமா ஆமா. அது மட்டும் இல்ல, அதுக்கப்புறம் நீ இன்னொரு காமிக்கல. தடவை இன்னொரு தடவை மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளேயர் வெளியே போயிட்டான். ரிக்கில்டன் அவனை திரும்பி கூட்டிட்டு வந்தாங்க உள்ள. ஆமாமா நம்மால் தான். அதான் அவன் வைடு அவன் தானே இப்படி இப்படி கொடுத்து இப்படி கொடுத்தானே. ஆமா ஆமா. ஓ ஆமா ஆமா கரெக்ட். இல்ல இவன் இல்லடா அது வேற. But yeah, nevertheless, so I understand. But yeah, say let's take that decision aside. We've discussed that needs to be relooked, in my opinion. Let the the curators of the rules come up with a better decision for that. But it wasn't in the side of. Bring quality umpires, bring quality Indian umpires, bring quality outstation and penalize umpires for bad decisions. நீங்க That I think is a cricketers good rule. Like you put fines for people's bad behavior. Really bad poor umpire decisions, you should have some fines or something of that sort. Or they some have to be, yeah, I mean அவங்களுக்கு incentive. I mean, I understand it's a judgment at the end of the day, but Anna, if you are making poor judgment, அப்ப எதுக்கு நீ umpire இருக்க இல்லையா? உன் வேலையே I think the system should be the strike-based system, right? You got one strike for this wrong thing. And if you have 3 continuous strikes, then you sit out, you're banned for 2 games. Something of that sort. That'll be a good system for umpiring. பூனே காமிச்சிட்டான் வீட்டுக்கு. But yeah, that's one. Coming back to, before this, we were discussing the power hitting thing. So the reason I was discussing that was Ayush Matra is good from ball 1. Yeah, he's able to hit the long ones as well. He hit a 99-meter 6. full shot Right? அந்த எங்கடி So தெரியல. I think they all is also of the same mold. Correct. But what I was getting to was the moment he got out, Jadeja's run also dipped. Dhoni came in. The strategy, the thinking behind how to approach it changes. That I'm still not comfortable with as a unit, because we still are of that mentality that, oh, let's build the partnership. Adukapram, let's go down, take it deep, and let's finish it. Today, bowlers, death specialists have a role to do. They are called death specialists for a reason. They york, they nail 5 yorkers out of 6. Well, we also saw 6 yorkers out of 6 from Starks' case. So, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது, and Avesh Khan also. So, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது, we need to come in and every time you get the opportunity, go for the swing. Dhoni took 4 balls before he went for the swing. So did Jadeja. After that, he was just rotating the strike, saying, "Oh, Dhoni Patapa, or whatever." They have that this thing between them, right? Rapport. I believe that could have been slightly different because you were in a very commanding position at that point in time. You needed 40 from 4 overs. 42 21. Yeah, 42 from 21. And I think that was very gettable. Yeah. 2 hits then makes the difference. You go for the swing, 1 edge then makes the difference. Even otherwise, then you still have after that Dubey இருக்கான். And அங்க இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. தூபேக்கு அப்புறம் ஹுடாக்கு பதிலா வன்ச்பேடி இருந்தா சூப்பர்பா இருக்கும். அது இல்லாத காரணத்தினால நம்ம இப்படி திணறிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனா they give credit to it is due. Yasdayal after அந்த வெட் பால்ல அந்த நோ பால் போட்டுட்டு to come back and nail 3 yorkers, hats off. Absolute gun bowling. அத நீ வந்து என்ன பண்ணி as a batsman what would you do to get that out to the boundary is a very difficult. அது only specialized. நம்ம ஜடேஜாவால தூபேவால இது பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா only way that you can put pressure on him is hit it behind the keeper. So for to convert that into a boundary, you need skills like Virat Kohli to rotate, open the bat, or you need someone Ajinkya Rahane. No, you don't need that. You don't need that. Even Virat Kohli wouldn't have been able to hit those, right? Yeah, but I think someone like a Christian Stubbs, someone like a Jitesh Sharma, all these boys will ramp shot. They'll do the reverse ramp. They'll do the scoop. That is what you need. That is what is modern cricketing, right? How can you access the field? How do you try to get to a part of the field where the fielder in the deep is not there? Because these guys will end up bowling to the field. அதுதான் நான் சொல்றேன். So அதான் see Dubey and Jadeja, I think they clearly know இந்த இடத்துல போட்டா எனக்கு டீப் தேவையில்லை. ஏன்னா அவங்க அடிக்க போறது இல்லை. டீப் ஃபைன் லைக் தேவையில்லை எனக்கு. ஸோ அந்த 2 ஃபீல்டர் என்ன பண்றாங்க, டீப் கவர்ஸ் வச்சிடறாங்க, டீப் மிட் எங்கேயா ஒரு இடத்துல வச்சிடறாங்க. ஸோ தேர் ஒன் கட்டிங் டவுன் ஆல் தேர் ஷாட்ஸ். As you said, if Sai Sudarshan can do both. You put a Yorker at the same place, he can bend his body and he can put it one above. So அது நம்ம டீம்ல டீப்ல இல்ல, அதான் பிரச்சனை.
ஸ்டார்டிங்லயும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, டீப்பர் ஆஸ்பெக்டும் இல்லை. ஸோ ஃபார் அஸ் ஸ்டார்ட்ல தேவைப்படாதுன்னு வச்சுக்கோ. ஏன்னா these guys are able to, at least Matre is able to access the different parts of the field and he has power hitting. So that's where it boils down, right? If you have power hitting, you don't need these sort of trick shots. But if you have trick shots, then you're good. But you at some point you'll need power hitting also, because if trick shots la enna issue na, slow balls போட்டினா கொஞ்சம் மாட்டுவ அங்க. So ட்ரிக்ஸ் அதனால you need a அது combination of அது both. இப்போ ஒரு யாக்கரை நீ கண்டிப்பா ஃபோர் அடிச்சு ஆகணும்னா நீ bowler மேல ப்ரெஷர் போடணும். இஃப் யூ கேன் ஒன்லி ஹிட் him டவுன் ஸ்ட்ரெயிட்னா அவன் யாக்கர் நெயில் பண்ணா யூ கான் டூ ஷிட். கரெக்ட் அவன் லோ கரெக்ட். அதான் நெயில் பண்ணா யூ கான் டூ ஷிட். அவன் 3 பால் அதான் நெயில், அவனுக்கு தெரியும் அவன் ஒரு பால் ராங் கால்குலேஷன் பண்ணான். நான் ஒரு ஸ்லோ பால் பிஹைண்ட் த பேக் ஆஃப் த ஹேண்ட் ட்ரை பண்ணா ஒர்க் ஆகல. ஆனா ஃப்ரம் தேட் டு நெயில் 3 யாக்கர்ஸ் ஆனா ஹேட்ஸ் ஆஃப் யாஷ். நீ yeah வந்து yeah absolutely absolutely agree. he But nailed yeah, it. நம்ம as you நம்ம said, கலீல் அகமது modern day batting ke putting the pressure on the bowler na, you have to move across in the crease either laterally or forward and backward like a few steps. அப்பதான் they will also miss out on their lengths. They will also last minute make adjustments, and you bank on the fact that those last minute adjustments will make them falter their line or the length a little bit, and you can use your skills to put that where you dispose that in the place that you wanted to. அதுதான் வந்து I think smart batting, which we kind of lacked in the last 2 overs, I believe. அதுதான், that's essentially where we lost the game. So it's a matter of upping our skills and acknowledging, hey, yeah, this is where we lack. Maybe try something slightly different and practice those in the nets also. But yeah, nevertheless, a great fight by CSK. Nobody expected it, so it was commendable to see them pull off what they did. Uh, but yeah, lots of things to fix. At the end of the day, you will always be criticized, even if you got close, but not across the line. So it is what it is. இல்ல நீ பேசின இன்னொரு பாயிண்ட் பத்தியும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சிஎஸ்கேஸ் டெத் bowling எக்ஸப்ட் பத்திகானா இன் இஸ் இஃப் ஹி கம்ஸ் பேக் ஐ திங்க் ஐ கேன் நெயில் இஸ் யார்க்கர்ஸ் அண்ட் ஆல். பட் இப்போ கலீல் அஹமத் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவன் சி ரொமாகே ஷெப்பர்ட் இன்சேன் ஹிட்டிங்ல இருந்தான். ஆனா அவன் எவ்வளோ பால், ஸோ நீ வென் யூஆர் ட்ரைங் டு கோ ஃபார் யார்க்கர்ஸ் நீ ஓபி போடுறதோட இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹிட் இந்த லெங்க், ஃபுல்லர் லெங்க். நீ லோ ஃபுல் டாஸ் இஸ் மச் ஹார்டர் டு ஹிட் தேன் அன் ஓபி. கலீல் ஹேட் நோ க்ளூ. அவன் பேக் ஆஃப் லெங்க் போட்டான், அடி வாங்கினான். அவன் ஓபி போட்டான், அடி வாங்கினான். அரௌண்ட்லேருந்து ஓபி போட்டான், அடி வாங்கினான். அரௌண்ட்லேருந்து ஷார்ட் பால் போட்டான், அடி வாங்கினான். ஐ மீன் சி கலீல் கேன் ஹாவ் பேட் கேம். அவன் ஹி ஹஸ் பீன் அவர் பெஸ்ட் bowler ஹேண்ட்ஸ் டவுன். பட் சொல்லுங்க அது, ஆனா அவனுக்கு நீ ஓவர் டெத்ல கொடுக்குறேன்னா அந்த டெத்ல ஹி ஷுட் பி ஏபிள் டு எக்ஸிக்யூட் அட்லீஸ்ட் 6 full tosses or 6 Yorkers. I don't know. And he needs to be able to get the low full toss to Yorker length, right? இல்லனா there's you can't ஒரு ஓவர் கூட நீ டெத்ல கொடுக்காது. இந்த மேட்சை விடு, எனி அதர் மேட்சுக்கு நான் சொல்றேன். ஏன்னா Yeah. ஓவர் தி சீசனே அவன் டெத்ல சஸ்ஸா தான் இருந்திருக்கான். பவர் பிளேல எக்ஸப்ஷனலி பிரில்லியண்டா போட்டு டெத்ல மினிமம் 14 to 20 runs கொடுத்துருக்கான் ஆவரேஜா. ஸோ அவன் unless otherwise he develops bowling Yorkers or low full tosses consistently, I think you have to look at some other bowler to come for the balance. Yeah, but it's also yeah, but நம்மளுக்கு அவன் இந்த தடவை unfortunately he had a bad day, as you said. அவனுக்கு பவர் பிளேலே அடிச்சிட்டாங்க அவனை. So I don't think he had the best of the days yesterday. Hopefully he'll come back ப்ராப்ளம் stronger. என்னன்னா, That's இஃப் ஆர் மெயின் bowlers don't fire for us, our bowling system on a whole, I don't think they have the capacity to drag it back. We don't have 3 good bowlers. We have 1 or 2 good bowlers and we need them to perform. Noor Ahmed has to come good and he has to contain, he has to take wickets. அவன் பண்ணலனா, because everyone banks on the fact that he can contain, I will take a wicket. yeah. அவனே அடி வாங்குறானா வேற யாரு? பத்திரானா got 2 wickets. அதுவும் வந்து ஐ மீன் புரியுது, சம் பேட்ஸ்மேனோட மிஸ்டேக்ல விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. பட் நாட் பிரில்லியன்ட் பால்ஸ், நாட் அமேசிங் திங்கிங் அண்ட் ஆல் தட். இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் பேட் ஷாட்ஸ், பேட் டைமிங் எக்ஸெட்ரா. பட் நம்மளுக்கு அந்த bowler இல்ல. We don't have that person who can, who 3-4 bowlers who can do that. Also, one more thing that I wanted to add was MS post matchல சொன்னா MS should have taken extra risks when he started.
சுரேஷ் சர்மா இது இல்லைன்னா சுரேஷ் சர்மாவுக்கு ஓவர் இருக்கும்போது எம்எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்திருக்கவே கூடாது. தூபே இஸ் டெசிக்னேட்டட் ஸ்பின் ஹிட்டர். தூபே அந்த ஓவர் 2 6 அவன் போய் பேட்டை வீசிடான்னு விட்டு ஒரு 6 2 6 மாட்டினா அங்கேயே கேம் ஓவர். எம்எஸ் அங்கே வந்தது வாஸ் அ கிரேன். எம்எஸ் வந்துட்டு அந்த ஓவர்ல இன்டென்ட் காமிக்காதது வாஸ் அனதர் கிரேன். ஏன்னா அது க்ரூஸ் பண்ண அதான் வேண்டிய மை மேட்ச் பாயிண்ட். கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போகன்னு சொல்லி தேவையில்லாம தோத்த மேட்ச் இது. அதுதான் ஏன்னா எக்ஸாக்ட்லி மை பாயிண்ட். குட் ஒர்க் அதுதான் ஆஃப் மாட்டே அண்ட் ஜடேஜாவை எம்எஸ் வந்து எம்எஸ் ஆடின இன்னிங்ஸ்ல அது அண்டு ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ மீன் அண்ட் எம்எஸ் at 43 I don't think he can convert low full tosses into boundaries consistently. So he has to start taking more risks against spinners also. அவர் If வந்து you I think he only has to play 5 to 6 balls, which is bare minimum expectations more than 15 runs. அவர் என்னன்னா 5 to 6 balls செட்டில் ஆகணும்னு தான் ஆடிட்டு இருக்காரு. I will play the next 7 ஆமா. balls. அடிக்கவே மாட்டேன்ட்டு இந்த இடத்துல நீ வரவே முடியாது ஸ்கோமா. நீ ஏன்னா நீ கேம் கேம் மாறிடுச்சு. நீ கரெக்ட். அந்த நீ 30 from 2 நீ பீக் எம்எஸ் இருந்தா கண்ணை மூடிட்டு நீ என்ன 40 from 2 கூட சில் நம்ம தான் வின்னு தெரியும். இது பீக் எம்எஸ் கிடையாது. இஸ் 43. ரிஃப்ளெக்ஸஸ் குறையதான் செய்யும். அது ஹியூமன் நேச்சர். நீ அதே 150 நீ லெங்க் போட்டனா அது டீப் மிட்னால எம்எஸ்ஆல ஒரு 5-10 வருஷம் முன்னாடி அடிக்க முடியும். இப்போ அடிக்க முடியுமா? முடியாது. அது ஐ மீன் தட்ஸ் நேச்சர் இல்லையா? ஸோ யூ மேக்ஸிமைஸ் யுவர் ஸ்ட்ரெங்ஸ். அதனால உன் வீக்னஸஸ் நீ அப்போ கவர் பண்ண பார்க்கணும்ல. யூ ஜஸ்ட் டோன்ட் மேக்ஸிமைஸ் யுவர் ஸ்ட்ரெங்ஸ். யூ ஹேவ் டு கவர் அப் யுவர் வீக்னஸஸ் டூ. ஏன்னா அதே தான் திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எம்எஸ் வந்தா ஸ்பின்னருக்கு ஓவர் வச்சிருக்காங்க. ஸ்பின்னருக்கு அடிக்க மாட்டான்னு தெரியுது. நீ அடிக்காதனால இப்போ சுத்தி இருக்கவங்க மேல அந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் தானே. தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு டேக் டவுன். ஜடேஜோட மேட்ச் அப்போ சுயாஷ் சர்மால ஆனா அவன் சுத்த பார்த்தான். அங்க 2 டாட் பால் போச்சு. அவன் தூபே இல்ல. ஜடேஜா ஆல்சோ ப்ரிஃபர்ஸ் பிளேயிங் பேஸ் than spin. So I mean அது see he took a decision, it failed. அது I mean it happens. But ஆனா didn't make sense. Even at his entry point எம்எஸ் ஜெயிச்சிருந்தாலும் I would have said the same thing. It didn't make sense. Dubey should have come if Suyash had no. அவங்க ஐ திங்க் லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் பார்த்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன். பட் யா அது அப்படி வந்ததுனால நல்ல கூட இருக்காப்ல. கூட யூத் கூட அவனை இருக்கான். பத்தி பேசினா இன்னும் 12 நிமிஷம் இருக்கு. அது 11 மினிட்ஸ் அவன் பேச ஆரம்பிச்சிருவான். நல்லவேளை அவன் ஆடல விடு. ஆனா சரி ஓகே விடு வேணாம் தேவையில்ல. 11 மினிட்ஸ் அவன் ஒரு ஃபோர் விட்டான் அந்த ஒரு பவுண்டரியில. நான் சொன்னேன், அப்பவுமே சொன்னேன், அதனாலதான் கேம் தோத்தோம். அவன் ஒரு தண்ட கர்மாந்திரம். டீம்ல இருக்கிறதே ஒரு வேஸ்ட்ன்றான். வேஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ். அதுக்கு ஆண்ட்ரே சித்தார்த்த வந்து ஃபீல்டிங் பண்ண வை, பரவாயில்லன்றேன். ஆண்ட்ரே சித்தார்த்த ஃபீல்டிங் பண்ண வை. கமலேஷ் இருக்கானே, கமலேஷ் நாகர்கோட்டி. கமலேஷ் நாகர்கோட்டி இருக்கான் போலிங்க்கு. அவன் அப்சல்யூட்லி கன் ஃபீல்டர் தெரியுமா? ஒன் ஆஃப் இந்தியாஸ் பெஸ்ட் ஃபீல்டர்ஸ். கன் ஃபீல்டர். கன் டீப்ல இருந்து ஃபிளாட்டஸ்ட் நாகம் இப்படி இருக்கும். நம்ம அவனை சப்போர்ட் அவன் பவுலர்ரா, அவன் கண்டிப்பா த்ரோ நல்லா இருக்கும்டா. அவன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ரா. இல்ல ஜி கலில தான் த்ரோ பண்ணி பாத்தீங்களா? ஆதிக்கு மட்டும் இருக்கும் அப்படி மேல போயிட்டு கீழே வந்துட்டு இருக்கும். பத்தியா ஆதி, we are ஆதி ஃபேன்ஸ். நாங்க ஆதியை கூடி சீக்கிரத்துல இந்த ஷோல இன்வைட் பண்றோம். பத்தியா எனிவே சோ அதான் that's the point. I don't think Huda should be playing at all in the squad. இல்ல சோ I'm sorry ஒரே ஒரு நிமிஷம். நான் ஒண்ணு மட்டும் yesterday I think Vanshpedi was supposed to play. டீம் ஷீட்ல அவன் பேர் இருந்திருக்கு. அண்ட் அப்பேரண்ட்லி கடைசி ட்ரைனிங்ல he got some niggle or something and அந்த பேரை அழிச்சுதான் ஹூடான்ட்டு போட்டிருக்காங்க. சோ ஐ திங்க் அது வந்து என் பாயிண்டே அதுதானே. நம்ம பாதி நேரம் வந்து பேர் அழிச்சு ஹூடான்னு பேக்கப்புக்கு போடுறோம். ஒரு தடவை கூட அதே மாதிரிதான். நம்மளுக்கு வேற சடனா காம்பினேஷன் எல்லாம் அவுட் ஆயிட்டாங்க. யாரை கொண்டு வரணும்னு தெரியல, அவனை கொண்டு வந்துட்டோம் உள்ள. That shouldn't how we operate. Correct. It should be somebody else at least. அதுக்கு anyone else is better. விஜய் சங்கர் is better. நான் அதுதான் நேத்து கேட்கவே வந்தேன். இந்த இடத்துல ஏன் ஹூடா ஓ விஜய் சங்கர் தான். அதனாலதான் that was my question. But yeah, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், விஜய் சங்கர், அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரே சித்தார்த் இருக்கான். யார் வேணா கொண்டு வந்துறேன். இந்த பாயிண்ட்ல ஐ திங்க் getting someone instead of Huda who's at the end of his career or career ended makes absolute more sense. அது வந்து நம்ம பாரு, நம்ம என்னதான் பேசணும், அந்த அறிவு அங்க இல்ல அவங்களுக்கு. அவங்க அறிவு இல்லையா இல்ல ஏதோ ஒரு உள்ள கான்ஸ்பிரசி நடக்கிறது தான் ஒரே விஷயம். இல்லாட்டி வேற வழி இல்ல. there has to be some conspiracy that no one will know or understand else. எனக்கு தெரிஞ்சு ஹூடா வந்து ஏதோ வச்சிருக்கான் மேனேஜ்மெண்ட் அகைன்ஸ்டா, ஏதோ பிளாக்மெயில் மெட்டீரியல். என் ஆர்டிகல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி வச்சு but one thing, another thing, sorry, off topic.
A very surprising thing to me in the entire match yesterday or post match was RCB didn't celebrate the usual way. Why? இல்ல அதுக்கு பதிலா அவங்க ஃபேன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீ ஜஸ்ட் ட்விட்டர் ஓபன் பண்ணி பாரு. Okay, but why do the players not celebrate the usual way? Because I பண்ணி think the reason is this. Last year they thought they won the cup after beating us. This year they are a little aware. They were made aware. கப் அங்க ஜெயிக்கல, கப் ஜெயிக்கணும்னா லாஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சு செலிப்ரேட் பண்ணும், இந்த மேட்ச் எல்லாம் ஜெயிச்சு செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடாது. அதனால இந்த கொஞ்சம் வருஷம் காமா இருந்திருக்காங்க பாய்ஸ். இந்த வருஷம் ஆர்சிபி தான் கப் ஜெயிக்கிறாங்க. ஈசாலா கப் அவதே கரெக்டாஸ்கோமா நமதேக்கு பதிலா அவங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்றேன் கனடால அவருது அவருதே. ஈசாலா கப் அவருதே. MI, MI in the house, boys. Please wait and watch. MI ஈசாலா performance coming. டேய் எம்ஐ அவருதே. ஆர்சிபி தான் நிதின் மேனன் இந்த பக்கம் நின்று இருப்பான், அந்த அப்பா நின்று இருப்பான். ரெண்டு பேரும் இப்படி இப்படி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்பீலே நீ பண்ண But வேண்டாம், yeah. ரெண்டு பேரும் கப் தூக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க இவன் அங்க கை தூக்கும், இவன் நோ பாலும் தூக்குவான், அவுட்னு தூக்குவான். பட் யா, யா நம்ம ஆர்சிபி பத்தி பெருசா பேச தேவையில்ல. சென்னை ஸ்டில் ஐ ஃபீல் வி ஆர் கெட்டிங் தேர். ஆயுஷ் மாத்திரை அடிச்சது முக்கியம். ஷேக் ரிஜர் தான் ஐ திங்க் இஸ் நாட் இன் ஃபார்ம். ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் இஸ் ரிதம் கோயிங். அவன் எண்ட் ஆஃப் தி டச் பிளேயர் தான்டா. நீ அவங்க கிட்ட வந்து கரெக்ட். டேய் அவன் அந்த வெரி சிமிலர் டு ருத்ராஜ். அவன் ஷார்ட்ஸும் இந்த புல் ஷாட்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஐடென்டிக்கலா இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஐடென்டிக்கல். ஆனா ருத்துராஜ் ஆகிறதுக்கும் அது எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்கில் கூட ஸ்கோமா. அவன் அவன் வந்து T20 கேமுக்கு அவன் இதுவே இல்லை. அவன் அவ்வளவு மோல்டு பண்ணி அவ்வளவு ஒர்க் பண்ணி இல்ல கொண்டு நான் வந்திருக்கான். என்ன சொல்றேன்னா, இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட் தட் தேர் பேக்கிங் ஷேக். They can see, I mean everyone sees some No, potential. we don't have another option. We don't We have have Rachin. another option to be. We have Rachin. The only problem is his overseas player. டேய் உனக்கு ஃபாரினர் ப்ராப்ளம் அதான் கோட்டால அடி வாங்குவ அதானே. கரெக்ட் அதான். பட் ஸ்டில் ஐ மீன் நீ அப்படி எடுத்து பார்த்தா கூட நீ எங்கேயா அங்கிருந்து மேல இருந்து தூக்கிட்டு நிற்கும். டெஸ்பரேட்டா தான் கொண்டு வரலாம். பட் ஓகே, இட்ஸ் ஐ எம் ஸ்டில் ஃபார் ஷேக் ரஷீத். ஐ எம் ஹோப்பிங் அவனும் வந்து அவனுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் தான். ஒரே ஒரு நாக் தான் தேவை அவனுக்கு. இப்போ ஆயுஷ் மாத்திரைக்கு அந்த நாக் வந்துடுச்சு. ஸோ அவன் வந்து இஸ் Hey, ஐயான். Ayush Matre seemed good from the first game, da. He அவன் seemed இன்டென்டே அந்த confident from the first game. வைபவ் சூரியவன்சி இன்டென்ட் தான். அவன் வந்தா எனக்கு இதான் பண்ண போறேன். நீ எனக்கு 30 ஆமா, அடிச்சாலும் 7 அடிச்சாலும் அதான் எனக்கு. நீ க்ளோஸா போட்டாலும் நான் மிட் ஆஃப் மேல அடிக்க தான் போறேன். Which is, correct. I mean, which is what we need at least in 1 or 2 players in our team, which he is doing. Yeah. பாய்ஸ் இன்னும் 7 நிமிஷம் இருக்கு. அடுத்த மேட்ச் இன்னும் ஒரு 1 ஹவர்ல கொல்கத்தா வர்சஸ் ராஜஸ்தான் இருக்கு. மேட்ச்க்கு நம்ம பேசுறது இல்லடா. ரிவால் ப்ரூஸ்ல கேட்ச் பத்தி நம்ம பேசவே இல்லையே. Outrageous catch. எங்க இருந்தோ வந்து கிரவுண்ட் கவர் பண்ணிட்டு தலையமா புடிச்சிட்டாயா. அதான் the positives are quite a bit. The fact that we're keeping him in extra covers and we're keeping Jadeja at point means we have a good offside fielding covered. And also, in fact, Sheikh Rashid is a great fielder, by the way. So, on the offside, on the super cover, we still have to figure out we need to drop Dubé out to the squad for next year and get a better fielder batsman in every way. ஏன்னா டூபே எனிவே இம்பாக்ட் பிளேயரா வரான், ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறான். இல்ல ஸ்குவாட்ல இருந்தாலும் ஒன்றும் பெருசா பண்ண மாட்டேங்கிறான். Right? I don't think we should bet on him as our power hitter. It's a very wrong thing for us to bet on. Talema has not delivered the way we expect him to. So, fair enough. ஜடேஜா வச்சுப்போம் தெரியுது. ஏன்னா 2 மேட்ச் பெர்ஃபார்ம் வேற பண்ணிட்டான் இப்போ. ஸோ அவனை கண்டிப்பா வச்சுப்போம். பட் யா we have to. ஹூடா வச்சுக்க மாட்டோம். ஹூடா வந்துரும் உள்ள. நான் மெட்டீரியல் சொல்றேன்ல, ஏய் பாரு ஹூடா பத்தி தயவு செய்து ஹூடா பத்தி பேசுறதுங்க. நம்ம வந்து டைம் தான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வந்து அதான் பாரு ஒத்துக்கிறேன். எல்லாரும் நம்ம வந்து நீ சொன்னல ஓபனர்ல நீ ஷேக் ரஷீதுக்கு நீ லாங் ரிவர் கொடுக்கறது ஐ திங்க் இட்ஸ் பெட்டர் தேன் கிவிங் த சான்ஸ் டு ஹூடா ஆர் திரிபாட்டி. So, they can, I mean, at least for next 2 years, அந்த ஒரு கைக்வாடும் வந்துட்டானா இவனும் இருந்தானா you will have a good number 3 solid-ஆ இருக்கும். கைக்வாட் number 3 வந்தா கூட both of them can open. ஆயுஷ் மாத்ரே and no, I don't think Sheikh Rashid won't be in the squad if Gaikwad is in. Gaikwad and Ayush Matre should open if that's the case. Or we would have Conway back and Conway should open. I don't think we should not go back to like Sheikh Rashid at that point in time. You want to pick the cream and your best of the best players. At that point in time, you want to have Conway, who will always give you consistent good starts. Conway or Rachin. And what has been our winning? I don't back on Rachin just yet. Let him prove his mettle at this point in time. He just doesn't have the mentality at this point in time. So he needs to crack T20. And I think he will very talented. I don't see him not cracking T20. I mean, T20 format, I still feel he is yet to crack. But I'm sure he'll get that. ரிவ்யூ பண்ணலாமா இல்ல முடிச்சிடலாமா?
இதுலயே பண்ணிடலாமா? இப்படி எடுத்து அவ்வளோ ஐ மீன் லாஸ்ட் 5 இன்னும் மினிட்ஸ். 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு, பண்ணிடலாம். ஓகே. ஓகே. சரி, கேகேஆர் ஆர்ஆர் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? யார்? ஓ, 2 பேர் மட்டும் ஆயிட்டு இருக்காங்க. யார் இல்ல, MVP? I mean, KKR still has an outside chance to get in, while ஓ, RR is eliminated. So, யார் MVP comes from both the teams? சொல்லுங்க. from RR, easy. We can just say Suryavanshi. He's bound to click one or the other game. Last game, டக்கானதுனால கொஞ்சம் பெட்டரா ஆடுவான் இந்த தடவை. From KKR, I will go with the last man of the match, Sunil Narain. எனக்கு from RR I am going for Yashasvi. எச்சே வட்டா. Yashasvi. And from KKR, always my man, CV. I think he Hmm. has had a bad last 2-3 games, but today I expect him to விசி தானே double Rajasthan. Yes. Ah, வரும் தானே சொல்ற? Varun. ஆமா And I ஆமா. expect ஆனா KKR to win today. ஐ ஆல்சோ திங்க் கேகேஆர் வில் வின். வைபவ் அதான் இந்த மேட்ச் அடிச்சா நல்லா இருக்கும். பட் நான் ஐ எம் லுக்கிங் அட் கேகேஆர்ஸ் bowlers who can actually cause trouble for வைபவ் because Akshit யாராவது Rana is one. ஆ Akshit Rana is one. Back off length to ஒரு the ball. டபுள் ஹெட்ஸ் மேடம் வந்து he can do சிஎஸ்கே மாதிரியா ஒரு பிளேயரை ஃபார்முக்கும் கொண்டு வருவான், ஒரு பிளேயர் டிமாலைஸும் பண்ணுவான். ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் தான், நடுவுலயே கிடையாது அவனுக்கு. இல்லடா, அவன் ஸ்கில் செட்டுக்கு கண்டிப்பா he can get ரெண்டுமே. வைபவ் சரி, தீபக் சாகோட அதே டெம்ப்ளேட்டே அவன் வைபவ் சூரியவன்ஷிக்கு போட்டா மாட்டலாம். ஸ்லைட்டா அவன் அவே ஃப்ரம் த ஆர்ட் ஸ்விங் பண்ணி அவனை அவனுக்கு அவ்வளோ லெங்க் கொடுக்காம மிடான நீ தாண்டி அடி முடிஞ்சா அப்படின்ட்டு போட்டா மாட்ட வாய்ப்பு இருக்கு திரும்ப. வைபவ் கேன் டூ தட், he can swing the ball both ways. யாரு பாப்ஸ் ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்? I think KKR will win. They'll keep the competition open. That's what I'd want. சரி சரி, Yeah, at இன்னொரு this மேட்ச் point in time, you want Unnur match on the Punjab versus LSG. That's also very important and a good match because that is they're actually fighting for the third and the fourth spot. So அங்கேயும் வந்து very interesting. So அங்க அங்க I யார் would want ஜெயிப்பாங்க? ஐ திங்க் பஞ்சாப் அங்க I think Nikki P is due a big score. Whenever Nikki P puts out a big score, LSG doesn't lose because he just takes the game away. And I'm expecting Nikki P to come good today. So I expect LSG to win, not Punjab. But Punjab is in sublime form currently with the way Shreyas is batting and both And Prab Arya Simran, and not Prab to forget Simran him. are giving great பிகாஸ் starts. டாப் Yeah, த்ரீ அதான் சொல்லுவாங்க. பிளேயர்ஸ் ஆர் ஐ திங்க் எவ்ரி டீம் அந்த டாப் 3 பிளேயர்ஸ் கிளிக் ஆச்சுன்னா டீமோட டைனாமிக்ஸே மாறுது. யூ see all the great teams. That's always the case. That's always been every team. Actually, no. மும்பை மட்டும் வேற. அவங்களுக்கு டாப் 3 கிளிக் ஆகலனாலும் பாட்டம்ல போலாடுன்னு ஒரே ஒருத்தன் தண்ணி ஆளா Yeah. நின்னு 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 கேம முடிச்சு கொடுத்துருக்கான். So ஆக்ஷன் it also depends on the kind of finishers you have. மும்பை என்னைக்குமே வந்து அவங்களுக்கு இல்லாத பிளேயர்ஸே இல்ல. பெஸ்ட் Right. ஓபனர், மிடில் ஆர்டர், பெஸ்ட் இந்தியன் போலர் இல்ல, பெஸ்ட் வேர்ல்ட்ல போற பெஸ்ட் போலர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஆனாலும் 5 ட்ரோஃபி So தான். yeah. இப்போ இப்போ இந்த ஸ்லெட்ஜிங் தான் பண்ண முடியுது. இந்த சீசன் பத்தி பேச முடியல. பட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அப்படி பேச முடியும் நீ. அதுக்கப்புறம் 6 ட்ரோஃபி ஆயிடும் அது. வெயிட் பண்ணி பாருங்க. 100% இவங்க தான் ஜெயிக்காங்க. டாப் 2ல ஃபினிஷ் பண்ணாங்கன்னா நீ எழுதி கொடுத்துட்டு போயிடலாம். மும்பை ப்ளீஸ் வெல் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடலாம். என்ன டாப் ஆர்சிபி 2 தான் ஃபினிஷ் பண்ண போறாங்க. Why won't they? இல்லடா, Yeah. ஹர்திக் பாண்டியா who's captain I think 4th season if he's able to ஆமா. 4th season. one finals 2 trophies in 4 seasons. and then one bad season coming back to win with Mumbai, I mean it's not as இப்போ அதே ஸ்ரேயஸ் ஐயர் பண்ணனா it will I think be better. Two different teams, two titles will be they'll be similar, but Shreyas Iyer will only have it will be 2 out of 2. Which is even better டா. It's great. அதான் சொல்றேன். பேக் டு பேக் ஜெயிக்கிறது வேற லீக். ஹலோ கேஎஸ்ஆர் டெல்லியும் கேப்டன் பண்ணியிருக்கான் பை த வே. Yeah. ஓ ஓகே. டெல்லிலயும் அவன் வந்து ஃபைனல்ஸ் கொண்டு வந்தான். The only time Delhi came to finals was with Shreyas Iyer's captaincy. அவன் கேஎஸ்ஆர் விட்டதே டெல்லி வந்துட்டு ரிஷப் பண்ட் வாண்டட் கேப்டன்சி. பிட்வீன் த போத் they had to release one. They picked Pant, correct. Which turned out to be a mistake, but yeah. No, but that time Pant was Pant more devastating.
பிளேயர். ஆனா அவன் T20 என்னைக்குமே சஸ்தான். பட் ஓகே, இன்னும் லாஸ்ட் க்ளோசிங் தாட்ஸ். அவன் T20யோட அவன் ஷார்ட் செலெக்ஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப வந்து It's always பேஃப்லிங்கா worked இருக்கு. for him mostly. Now it's not working for him. Off late, இல்லடா நீ வர